sant yàlla. looy xaar utal Wave nga scan nga fay te nag doo ci yokku dara. Jar Oil, the company, have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. In the Gambia, we all move to different paces. Time is money, convenience is power, and now both are in your hands. No more long lines, no more late payments, no more missed chances. Not anymore. Because now the Gambia has its own super app, Zap. One app, one tap, endless convenience. Send money instantly, pay your bills in seconds, shop without borders, pay your rides, order your meal, buy your ticket, deposit and withdraw money for absolutely free. No extra charges, no hidden fees, only on Zap Super App. This is not just convenience. This is confidence. This is the future in your hands. And the best part, Zap is born right here. Built for us, designed for every Gambian home, every Gambian dream. So don't wait in the past. Step into the future. Download Zap today on App Store and Play Store and enjoy endless free services. Call us today on our toll-free number 1666 or on 260-0001. Zap, all in one, all for you. Tap in, zap in. The U.S. Department of State has just announced that we've been placed, the Gambia has been placed among a list of 75 countries where visa processing is in default. Now, how is your ministry engaging Washington on this decision? Exactly. And what assurances can you give us Gambians, especially those who fear that their mobility and opportunities abroad will be curtailed? Yes, I mean, this could be also another way to probably reference the case, you know, with what is happening currently in Turkey and many other countries as well. Mm-hmm. The policy of the United States currently with the visa restrictions applies to currently, I think now about 75 countries, including the Gambia as well. I mean, for now they are saying that it is put on pause and not yet, you know, being, you know, executed, you know, fully. Well, all visa applications, are put on pause. Yes. Right. I mean, this is the policy so far, and then there are so many reasons why we are also placed, you know, on the list of countries that are now being, you know, given these restrictions. What are some of those reasons? The same thing, overstay of visas. Right, I had just mentioned. That's just one. One. Give us another. Okay, another one also has to do probably with other categories of visas. Don't give us probably, give us definitely. Yeah. We want to know what the problems are. Yeah, these are the problems that I'm mentioning. Visa, yes. Yes, these are the other problems that we are also facing. Yeah. Exactly. They give you visa, probably the visa is for short, you know, visit. B1, B2, and other family visit visas and many other things. Yes. And now, when you go, at the expiration of the visa, usually we don't come back home. Yes. And then, if that happens, now the country is being, you know, penalized for that. Not just that. When you are caught having overstayed your visa. Exactly. No, but they have on their list. And they try to deport you. Yes. The allegation is that the Gambia refuses to accept its... Our nationals, yeah, that is another condition that we are saying now. I want you to say that. Yes, so sometimes those are also the conditions that they said that now when we don't accept our nationals. But Peter, remember now, we have Gambians who have been living in the United States for many, many, many years with their families. Yes. They've been working. They've been decently doing their activities in the United States. Yes. For just one day, you said that, okay, you have to pack up everything and then be sent home. That is also something. They overstay. They overstay, of course, but I mean, we can always engage. They broke the law of the country. The Gambians in Turkey must respect the laws of Turkey. But then, so should those in America, those in Germany and elsewhere. But how many of our citizens would understand that?
Because they would tend to say that, okay, Gambia government or the authorities are now accepting, understand. Yes, they have said that, especially exactly when they don't understand the core issues, that are also, involved in this. So what we do at the level of the ministry and government is to further engage with the United States. When we received the restrictions, the first thing that we did was to have that kind of communication with the United States, embassy in Banjul. We also instructed our mission in Washington also to do the same with the State Department. And currently, as we are talking now, there has been some form of engagement on this. But once the United States taking a decision on a policy matter, I mean, they must go ahead with their policy, instructions. But then for us, we try to make sure that we use diplomacy. We try to open up, doors of dialogue to be able to make sure that we address these kind of problems. It is not to our interest to receive massive number of our citizens coming back home. That is going to add more to the problem. So instead, let us try to engage constructively with the United States government to make sure that we find a solution on this. Okay, and from the initial engagements, do you have positive signals? Yes, we are getting positive signals also from Washington. Engagements in Washington? Like today, as we are talking now, in fact, my ambassador in Washington also has another meeting also with the chargé here in Banjul as well. He's currently also here. So you can see that we are now, pursuing the matter, at both fronts, from Banjul, also from Washington as well. Looking ahead, what reforms or initiatives are planned to make migration management more responsible, or rather more responsive to citizens' needs? Right. The government of the Gambia is coming up with a very, important strategy documents that would also address the issue of migration. Okay, the Ministry of Interior has come up with a very good, document. Also for us at the level of the Foreign Ministry also, we also have our Migration and Diaspora Strategy document. This is one of the strategic documents that we intend to conclude and finalize in the year 2026 as soon as possible. The idea contained in the document is how we can improve whatever engagement that we do with our diaspora community, and also with our migrants, communities as well, to make sure that effectively we can come up with so many important, endeavors to be able to give them the access and the ability and the support that they need while they are there. Of course, with the diaspora, community, they are contributing a lot also in our national economy as well. I don't know whether you know the figures of this year, around more than 870-something million United States dollars has now been, added into our national economy. And most of these things are... That's why we don't want those who have overstayed their visas to be sent back. Right. We want them to stay and then to work happily and live happily. Okay. Tey ñu ngi ànd ak ministre bi nga xam ne mooy dox suñu diggante ak bitim réew di Serign Modou Njie di waxtaanee yenn tolof yi nga xam ne suñ doomi réew yi ñu ngi koo jànkoonteel ak ci réew yi nga xam ne fa lañ toog saakaatuma nag réew yi toog yi foofu nag dinañ fa dee am ay joytu ay ñaxtu yu bare yoo xam ne sax ministre bi tey nag mu ngi ànd ak Yahadi Njie moom mu ngi ci immigration department bi. Honorable Minister, yow mus nga nekk ambassador Turkey. moo tax bañ la tànnee def la foreign minister Gambians si nekkoon Turkey amoon nañ yaakaar lool ci yow parce que gisoon nañ niñ ma ko waxee liggéey bu rafet bi nga xam ne moom nga def ci diir bu gàtta bi nga fa nekkoon. léegi yàlla def na yooyu yaay foreign minister problème ya nga bàyyi Turkey dafa mel ni ki tey la gën a doy waar tey la gën a bari. léegi yow ci xibaar yi nga jot mu bàyyeekoo Turkey lan nga dégg ne moom la suñ doomi réew yi di dunda foofu. Peter jërëjëf ñu ngi laa sant bu baax di la gërëm tey nag waxtaan bi am na solo lool mu aaju si li nga xam ne mooy suñ doomi réew yi nga xam ne tey ñu nga Turkey dafa jànkuwante ak ay problème yi nga xam ne aaju na si seen dëkkin foofu noonu si Turkey demee si li nga xam ne mooy seeni residence permit kayit yi nga xam ne soxla nañ ko pour ñoom ñu mën a toog foofu noonu liggéey am na ñu ci bari tamit jamono buñ toll nii ñu ngi leen yóbbu si ay detention camps yoo xam ne
téye leen foofu noonu ba amuñ seeni freedom loolu yëpp lu ko waral nag mooy ñenn si ñoom bi ñoo dem tooki amoon nañ visa bi nga xam ne was valid waaye biñ demee visa bi jeex na ñenn si ñoom nangu ñoo dellusiwaat nag waaye jamono yu ñu toll nii tamit tooki dañ xaw a dëgëral lool seen luwaay yu nga xam ne moo aju si wàllu migration ak living immigration ba loolu tax na ñoom i tamit ñu ngi jànkuwante ak ay problème yu bare du caageen rek Gambian rek la waaye daanaka mën naa ne àdduna bi yépp ñi nga xam ne am nañ seeni citizen foofu noonu si tooki ñoom i tamit di same maanaam situation ak conditions yooyu noonu moom la ñoo jànkuwante waaye nag ñun moom lu ñu si gën a itteel mooy ak nguuri Gambia ak ñun Ministry of Foreign Affairs mooy fépp foo xam ne doomi Gambia mu fa si tooki ak si ban façon fànn nga toogee foofu noonu wede yaa ngi ci dëkk bi am sa jàmma mbala yaa ngi ci detention camp bi suñu liggéey mooy ñu fexe num gaaw a ñu génne la si condition yooyu noonu nga fexe am sa jàmma ñu ngay indi ay luwaa yu dëgër indi ay policy yoo xam ne yu dëgër la ba pare di waxtaan nag ak ñi nga xam ne ñooy suñu naataangoo yi si toog yi pour ñu jéem a fexe nag on sanga pour dimbale ñu ba suñu citizen yooyu noonu ñu am jàmma am li nga xam ne mooy lu gën si ñoom ñu fexe am seen jàmba si réew moomu mën a liggéey si réew. waaw ñun ci li ñoo dégg di bàyyi ko tokki ci xale yi nga xam ne ñoom ñoo am foofu noonu ay tolof ñu ne ñoom jafe na ñu gis koo xam ne mu ngi jógee ci embassy bi dem waxtaan ak ñoom xam ci luñ nekka mu gën a jafe sax ñu jël seen téléphone embassy bi ba am ku leen uyu pour xam sax ñoom ci luñ ne. loolu moom dafa nekk loo xam ne dëgg fekkee mooy lu am du yoon suñ mission si nekk tooki luñ expect si ñoom mooy ñu doxal seeni liggéey te lan mooy seen liggéey foofu noonu mooy bu ci jiitu mooy suñu doomi réew yi nga xam ne ñu ngi foofu noonu tooki ñu fexe taxawu si li nga xam ne mooy seeni soxla ak seeni itte lii nekk na li nga xam ne lu important la su ma fi jógee dinaa fexe make sure ne wax ak ñoom si loolu noonu téléphone si office bi ak yooyu noonu saa yu Gambien koolee war nañoo mën a fexe jot loolu noonu te loolu foog naa ne mooy li war jamono boobu maa nekk man tamit gis naa ne loolu noonu nekkoon na loo xam ne dañ ko fullaal lool embassy bi moom saay woo koolee da nga war a am pour jot koo xam ne war na naa mën a atteindre déglu lan mooy sa soxla ak yooyu noonu loolu lu important la tamit waaw te make sure loolu nañ ci dox waaye beneen bu ci gën a am fu la mooy problème ñu wax nii yépp li nga xam ne mooy happen Turkey dinaa seek a visit to Turkey as soon as possible man si suma boppa ma toog ak ki nga xam ne mooy suma naataango de Minister of Foreign Affairs ok ma waxtaan ak moom fi daan si lii nga xam ne tey suñu doomi réew yi si Turkey loolu la ñu jànkuwante dinaa fexe jóg dem Turkey si lu mu gaaw a pour taxaw si problème bi nii. ok ñu ngi dégg tamit ne suñ doomi réew yu bari ñu ngi ci kaso yi fu ne ci Turkey te xam nga ñooñu ñoo gën a soxla ndimbal waaye ñu ngi wax ne duñ gis kenn koo xam ne mu ngi jóge ko ci embassy bi foofu noonu wala sax koo xam ne mu ngi jóg ci turi nguuri Gambia pour dimbale ñi nga xam ne ñoom lañ kaso foofu noonu Turkey. loolu moom bi ma defee gëstu bi ma woo suma embassy bu nekk foofu noonu jox nañ ma report boo xam ne report baa ngi wane ne am nañ about 100 Gambians yi nga xam ne ñu ngi si ay detention centers in Turkey téeméeri Gambians yoo xam ne ñu ngi fa te jox nañ ma tur yépp ñi nga xam ne ñu ngi si detention centers yooyu noonu yépp detention centers yi tamit dem nañ bi juróom-ñaari detention center si biir dëkk bi foofu noonu réew ma te ànd jox nañ ma tur yooyu noonu yépp adis loolu tamit ñu mu ngi wane jéego ne embassy bi tamit ñu ngi reach out waaw duñ doon mën a joxe liste yooyu noonu loolu mii ne mu ngi firndeel ne tamit suñu embassy bi tamit ñu ngi def ay jéego te loolu tamit nañ ko jéem a dooleel waaye tamit métti na lool nga jël nit ki teg ko place si detention center mu war faa nekk bi ay at loolu dëgg tamit métti na te loolu moo tax ma ne la dinañ si jéem a taxaw tànk yu wër pour jéem a waxtaan ak suñu mbokk yi. kon yéen waxtaan rek ngeen ci am. waaw xam nga déjà national jóg ne xaaral ñu dem waaw ndegem ñun am nañ téeméeri Gambians yoo xam ne ñu ngi leen kaso. waaw xaaral ñu dem jël téeméeri yi. waaw ndegem toog yi buggaatul leen ñu. déedéet du demeewut noonu diplomatie demeewut noonu. diplomatie lu moo laajte. waaw xam nga ñun xamuñ. waaw loolu dëgg la. suñ jógee tey rek ne dañu dem jëli suñu réew yi noonu. mu ngi wane ne mu ngi firndeel ne diggakat ñu ni tamit ñu ngi jéem a jël doole maanaam di ko teg si li nga xam ne mënoon nañ ci waxtaan foog naa waxtaan moom
lu mun a faj bari na lool in diplomacy moo tax ñu ne understand nga engagement waxtaan negotiation dafay saafara lu bare waaye du caagin doole rek ngay jël waaw hard power léegi in diplomacy dañ koy xala wàññi ñu jël soft power and then not only soft power we also add another power ñu ko ooyee smart power so lii la ñoo jël combination of this pour make sure ñu mun a waxtaan ak suñu mbokk yi in Turkey. ok tey nag yaa ngi fi ànd seeg ndaw bu nekk ci ministre bi di Yahadi Njie wax ñu yéen luy seen liggéey ci migration department bi. jërëjëf oncle Peter maa ngi laa jaajëfal si invitation bi ñu jox pour ñu ñëw fii tey pour waa suñu mbokki Gambian yi man comme ni nga ko waxee ndaw bi liggéey laa si Ministry of Foreign Affairs ñuy liggéey bu am solo maanaam ñun li ñoo yëngu mooy pour dimbale Gambian si nga xam ne ñu ngi bitim réew bu dee Sénégal la sax ñun suñ yoon la pour ñu mentionné bépp Gambian bu nekk Sénégal mu ngi am jaama Sénégal. waaw te migration dafa nekk loo xam ne du Gambie rek mooy jànkuwanteel ak ay tolof si wàllu migration sub region bi ak continent bi ak even other parts of the world in Asia ñoom ñëpp ñu ngi am the same similar challenges when it comes to migration so ñun suñu liggéey mooy to make sure ne migration bii nii ñu xaal ko wàññi because tamit ñëpp xam nañ lu nekk si yoon bi rawatina yooni gannaaw bi ñun xam nañ Gambians si ban njëriñ la ñu amal because comme suma ministre nu mu ko waxee sànq gis nañ seen contribution yi and this contribution cannot go they don't go unnoticed so of course ñun suñu am suñ doomi réew yi ñu nekk si biti di ñu jàppale di doxal suñu économie bi loolu suñu interest la te loolu lañ bugga waaye tamit dafa am mbir yi nu mu dee doxee loo xamante ne dafa am yoo xam ne sut nañu waaye liñ mun si liggéey bi ñu ngi ko def pour make sure ne Gambian si fépp fu ñu mun di nekka ñu am jaama si yoon bi nga xam ne moom lañ jël mu yooni gannaaw bi ñu ko ooyee backway dangaa gis ne saa yu ñu yëgee ne Gambian si ñu ngi si yoon dañoo jóg dem def ay consular mission and in these consular missions dañoo dem make sure ne Gambian si fu ñu nekk su dee detention center la ñu dem negotiate ak government yooyu noonu pour ñu release leen ñu ñibbisi dañoo liggéey tamit ak bunti liggéeyukaay bu ñoo wax IOM because dañu dee jàppale trop pour ñu delloo si suñ citizen yi su nekkee Gambian si dem nañ ba càng ay Tunisia Algeria Morocco ak Libya especially dañoo make sure ne ñu liggéey ak IOM ñu jàppale ñu parce que nguur bi mënut a def yëpp fu mu jaar ñu am ñu si jàppa ñoo xam ne dinañu dooleel pour ñu make sure ne li ñoo ut ñu am ko buggu ñoo gis benn Gambien mu nekk si bitim réew di coono wala di dundalu métti kon ñun nag si loolu la ñoo yëngu te loolu la ñoo saa yu ñu xëyee suba dem liggéey si loolu la ñoo nekk pour make sure ne ñu wàññi or minimize the suffering or you know the suffering of Gambians abroad. tudda nga ay réew yoo xam ne tudduñ leen woon bañoo waxtaan suba ba léegi parce que tey li waral waxtaan bi mooy problème yi ñu dégg na mooy xew Turkey waaye tudda nga fi Libya tudda nga fi Morocco ak yeneen i réew yan ñooy xibaar yi mujjee yi ngeen jot ci mbiri Gambians yi nga xam ne ñoo nekk ci réew bu mu noonu moo xam dañ dem daan seen doole ci réew yooyu wala dañ bëggoon a jaaree réew yi rek pour dem Europe. waaw ñun lu ñu dee faral gën a gis mooy Gambian si dañoo bëgg a ñëw yoon yi mooy lu ñoo ooyee transit countries because dëkk yi ma fi tudda yëpp ay transit countries lañ because ñaareel soo xale yu góor yi di jël yoon bi wala ndawi Gambia laay wax sax parce que amatul góor fi mu nekk nii waaw góor a jigéen mag a ndaw ñëpp a ngi dem si yoon bi so ñun liñ dee gën a jot ci ay xibaar mooy ay Gambian yi nga xamante ne ñu ngi jël yoon bi pour dem Europe léegi ñun suñ jotee information ne Gambian si ñu ngi Libya wala ñu ngi Algeria ñun liñ dee def mooy dañ dee make sure ñu dispatch a team ñu dem foofu noonu because am na yenn conditions yoo xam ne especially in Libya dafa doy waar understand so ñun suñ déggee loolu dañoo sol suñ daala dem ba foofu make sure ne su fekkee ñu ngi si detention center bi comme ni nga ko waxee si Turkey because Libya dafa nekk dëkk boo xam ne Gambia amu fa embassy so fu mu jaar ñu jëlee a team from the Ministry of Foreign Affairs ñu dem su ko defee ñu jéem a secure their release and in most cases dañ leen dee delloo si parce que conditions yi in Libya nekkul ne Gambians rek la affect Sénégalais si dañ faa nekka saa yu ñu demee mission dinañ fa tasee ak suñu naataangoo yi si yeneen réew ñoo xam ne ñoom tamit li ñu fa yóbbu mooy ñu dem dimbale suñu citizen yi ñoom tamit the same objectif lañ fa dee am so ñun daal si gàttal loolu la ñoo yëngu waaw réew bu mel ni ki Libye tuuti rek si Libye bu mu wax noonu problème bi nga xam ne moo faa dox transit countries yooyu noonu in fact jamono yi sax ñu ngi waxtaan ak Libya that is xam nga Libya yaa ngi fa am ñaari government
you have the Tripoli government, and also you have the Benghazi government. But then the recognized and legitimate government, recognized by United Nations and so many countries, is the Tripoli government. Waxtaan ni jamono yi ni be fu nekk ni ñu ngi try pour ubbi consulate to make sure that ñu mën a represent Gambian su fa nekk. Waaw loolu inshallah dañ ko def ci tay ni. Ci loolu am nga ñu ne réew moo xam ne ñun amuñ fa representation. Waaw already waaw. Suñ doomi réew yi su fekkee ne ñu ngi am ay jafe-jafe foofu noonu. Right. Naka ci loolu lañ dee sukkandiku pour jàppale leen parce que du saa yu nekka ngeen mën a jógee fii dem wala sax ñoom ca jamono bañ leen a gën a soxla te yéen mën a kenn du fa nekk waaw ok waaw yaa honorable baalal ma rek mais ma jël bi we have a liaison officer who has been appointed te kii dafa nekk koo xamante ne dikk na Libya almost 30 years te dafa understand terrain bi very well even Gambian national and I can tell you here ne am liggéey mu ngi liggéey mu rafet in Libya ñaareel access sax to go comme ni ko honorable minister waxee Libya dafa nekk koo xam ne moom fi mu nekk nii moom ay ñaari camp moo fa nekk waaye moom daf ñu dee mën a dimbale ñu am access to the authorities toog waxtaan ak ñoom seet naka la ñoo jéem a ameliorate the situation of Gambian nationals in Libya so moom mu ngi faa liggéey bu mucc ay te du fa dee géej waaw daf dee nekk Libya ba pare dafaa ñëw dafa def des seen report so to do that we're on top of things as far as Libya is concerned problème in fact the same guy ku ma wax noonu Mr. Diawo in fact bi ñu amee problème in Sudan kooku noonu moo taxawoon tànka yu dëgër bi dimbali ñu ba suñu national yi nga xam ne ñoo nekkoon Sudan ñu mun leen a génnee understand nga from that situation move leen to safe zones effort boobu noonu understand nga moom la kii nii nga xam ne moo fa nekk di ko def and also yenn yi tamit pour mobilize resources in this kind of situation daf day métti trop daf day jafe tamit so looloo tax at least ñu munee am that equal representation like ñu ngi ubbi léegi nii consulate foofu noonu loolu dina mën a dimbale tamit liggéey bi nga xam ne ñu ngi koo def ok waaw tukki moom góoma ne dina musa stop génn ci kenn du ko mën a stop waaw waaye xale yi nga xam ne ñoom ñu ngi xeloo dem rek waaw ana lan nga dem mun a wax ci suba si pour xëy na ñu wécci seen xalaat gis ne fa ngaa dem balaa ngaa jógee koo Gambie fii di jéem a dem Europe te doo jógee Gambie rek dugga Europe straight yaa ngay jaaree yeneen réew yoo xam ne xamuloo loo faa fekka léegi kon ñu ngi nii ne am nañ téeméeri ndaw yoo xam ne ñu ngi leen kaso tokki waxuñ sax Libye xam naa xaadi soo ñu doon jox fi ko Libye bi moo gën a mooy ëppa léegi xale yi nga xam ne ñoom ñu ngi xeloo dem rek na ñoom dañoo dem neex naxari ana loo leen mun a xelal honorable minister Peter dañ toll si jamono boo xam ne gis nga regular migration dafa yàgg si taarix du caa génn léegi la commencé loo xam ne la dafa yàgg trop doon dem ba pare jamono yi nag understand nga ku si nekk da nga am li nga xam ne mooy sa human rights am nga rights yoo xam ne loolu moom yaa ko moom li nga xam ne dañ la ko jox am nga right to travel waaye léegi li ñoo wax mooy si sa rights yooyu noonu tamit am na lu mu àndal yu bare buñ ci gën a recognize mooy nit ki sooy tukki nga jéem a jël yoon boo xam ne yoon bu decent la ak yoon bu set la luñ see sàkku mooy pour nga make sure ne lii nga xam ne yépp ay problème la li ñoo jànkuwanteeg léegi fu mu nekk nii yaa di wax na ko léegi nii baag bi bu ñoo jaaree nii suñu ndaw ñi rek ñoo fa nekk di des métti na si réew mi métti na si njaboot gi métti na si famille si nga xëy benn suba dugga si gaal goo xam ne you never know your destination along the way affaire yi ñëw am problème ñu ci bari loru si ñu bari dee si mu métti lool dëgg la state baa ngay def measures to make sure ñu mun a stamp issue of regular migration waaye tamit beneen bu ci nekk tamit mooy war nañoo mën a waxtaan ñu ni neen ci biir suñu ndaw ñooñu noonu di dem back way lu ci bari also the support is also coming from the families dinañ jël alal bu takku dugal ko si alal jooju noonu tamit moo naa door start-up investment boo xam ne at least sax di nga si mën a jëriñoo waaye xale yi nag dañ tollu jamono boo xam ne fu mu nekk nii
soo jëlee mécanisme mais pour stop fatta bunta bi am na beneen bunta boo xam ne moom la ñoo jaaree lii moo tax mu métti lool waaye nag dina doon baax trop on sanga mu nekk un national dialogue boo xam ne ñu jéem a waxtaanee mbiri irregular migration su ko dee ñu delloo si waat xel yi ndaw yi xam ne dañu war a am also pour contribute on sanga si seen réew ak si seen i njaboot. How much counseling do our foreign missions offer, young Gambians who find themselves, in situations like in Turkey? I mean, there's a lot of counseling going on, to be honest. I'm speaking from a migration point. Counselor? Yes, yes. And migration is my cup of tea. So we do a lot of counseling. As we speak, we have a team that is currently on a sensitization, exercise in all the regions of the Gambia. But we also do a lot of engagement, even with Gambians, because we use these associations to raise awareness and do sensitizations, to let them know what their rights are, but also what their obligations are as far as them being in these host countries are. So a lot of sensitization for us is an ongoing thing. We don't stop raising awareness. We don't stop sensitizing Gambians. We don't stop exposing them to what their rights are and what their obligations are. Okay. Yes. All right. Just coming back to Turkey to round off this conversation, there is this Gambian association that is also seen as a problem in the relationship between undocumented Gambians and the mission in Turkey. While you were there, was there an association of Gambians? Yes, we established the Gambian. Oh, you established? I established the association. With what main objective? The objective was to make sure that we try to know, Gambians who are within the territories of Turkey. Okay. And then we initiated, a very good, engagement with the Gambians over there. And then we tried also to raise, at least funds to support the association. Purposely, when there is a need, like any Gambian who has any problem, okay, we try to support them. Some of them will also tap the facility in the event maybe they cannot sustain themselves. Okay, some will have medical issues. We use those funds to support them. We created that kind of association, and we had a very good structure and very effective, and they were working hand in hand also with the mission. While you were there? While I was, apparently it's turned into something else. Most of the blame actually is put squarely at the doorstep of the association. It's now seen as an impediment. Members of the mission only speak to members of the Gambia Association, who then hardly even at that time information, and likewise information coming from desperate Gambians through the association never get. Exactly. When we were there, the association, in fact, there are times when we cannot even respond to needs of certain Gambians. And the association, especially in Istanbul and other areas, would immediately move in to do that kind of support, which was very effective. And I think it is important to have the association functioning and also to complement the work of the embassy. Maybe one of the things you will have to see to, when you embark on your mission to Turkey. And just finally, what message do you have for Gambians abroad, but especially the community in Turkey? Well, we want to Turkey. We at the level of the Ministry of Foreign Affairs and myself being the minister responsible for the Gambians abroad, we call it Ministry of Foreign Affairs, International Cooperation, and Gambians abroad. Of course, they are also under my responsibility. And then the message is that we will never relent as a government and as authorities. We will make sure that we will stand up and then get to their needs and make sure that whatever conditions that they are facing, we should be able to make sure that we address them. It is difficult now that we are knowing all these problems. When I was in Turkey, I used to have more than 22 Gambians living with me, both from the diaspora community, students, and many other people. You hosted them? Yes. So you helped with accommodation? Of course, we used to help also with accommodations, yes. And this is, in fact, what
our obligations, are being, characterized. No wonder they always have a good word for you. No, it's all about, and I know the mission also is also trying to do that. You'll be demoted and sent back there as a master. well, I'll be happy to represent, Gambians wherever they are. But honestly speaking, Peter, I really want to say that, we are really concerned, with Gambians and their plights also in Turkey, and not only Turkey, in the diaspora as well. And then it is our responsibility that we will stand up and make sure we fight for them. This is our responsibilities, and we will live up to that. Honorable Minister, thank you very much for your time. Sant Yàlla. looy xaar utal Wave nga scan nga fay te nag doo ci yokku dara. Jar Oil, the company, have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. In the Gambia, we all move to different paces. Time is money, convenience is power, and now both are in your hands. No more long lines, no more late payments, no more missed chances, not anymore. Because now the Gambia has its own super app, Zap. One app, one tap, endless convenience. Send money instantly, pay your bills in seconds, shop without borders, pay your rides, order your meal, buy your ticket, deposit and withdraw money for absolutely free. No extra charges, no hidden fees, only on Zap Super App. This is not just convenience. This is confidence. This is the future in your hands. And the best part, Zap is born right here. Built for us, designed for every Gambian home, every Gambian dream. So don't wait in the past. Step into the future. Download Zap today on App Store and Play Store and enjoy endless free services. Call us today on our toll-free number 1666 or on 260-0001. Zap. All in one. All for you. Tap in. Zap in.